So let's wait some more time to others to join. Welcome everyone to today's live session of IELTS Reading. So IELTS റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് ആണ്. വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ IELTS reading. So one comment is received. Good morning, Joni. സോ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ IELTS റീഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈവ് സെഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻസ്, അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും മാക്സിമം കാണുക. ഓരോ ലൈവ് സെഷൻസിലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റിൻ്റെയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൻ്റെയും ടിപ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ്, അതേപോലെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, എല്ലാവർക്കും ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്, പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ഇൻ ദി കമൻറ്റ് സെഷൻ. മാക്സിമം എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ okay, Anas, good morning. Ansi, good morning. So very happy to see you all in the comment section. So let's start today's live session with another question type, that is true, false, not given, or yes, no, not given questions. So today in this live session we are going to discuss the question type true, false, not given, or yes, no, not given questions. Okay, so true, false, not given, or yes, no, not given questions are one of the question formats in IELTS reading. So റീഡിങ്ങിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ട്രൂ, ഫോൾസ്, നോട്ട് ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ യെസ്, നോ, നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ എന്തൊക്കെ ടിപ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ടിപ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതേപോലെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ. സോ ട്രൂ, ഫോൾസ്, നോട്ട് ഗിവൻ്റെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷനിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു, ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസും ടിപ്സും ഒക്കെ തന്നെ. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രൂ, ഫോൾസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലൈവ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ മോബിൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേയ്സ് live upon the question format true, false, not given, or yes, no, not given questions. സോ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ മിസ് ഔട്ട് ആയവർക്കായി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു ടാസ്ക് ട്രൂ, ഫോൾസ്, നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യെസ്, നോ, നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് എന്താണ്, അതേപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ദ മേജർ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വൈൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് ദി സ്കിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്. സോ ദ ടാസ്ക് എന്താണ്, ടാസ്ക് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് എന്താണ്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് ഇഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ റൈറ്റേഴ്സ് opinions in the question statements can be found in the passage. Okay, so we have to decide. The task is that ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റിൽ. ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഇഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ റൈറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പാസേജ്. ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു മേ ബി അതൊരു ഓതറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാസേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം. സോ ഈ ഒരു ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പാസേജിൽ കാണുക. സോ ഈ ഓരോ റൈറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസേജിലുണ്ടോ, പാസേജിൽ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഐഡിയ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ട്രൂ. ആൻഡ് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഫോൾസ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഐഡിയ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മെൻഷൻ, ആ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ, അതർവൈസ് വെദർ വിൽ ബി സ്കെപ്റ്റിക്, നമ്മളൊരു സ്കെപ്റ്റിക് ആവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയിൽ, ആ ഒരു ഐഡിയ സ്കെപ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, വാട്ട് ദി ഓതർ ഡയറക്ട്ലി മീൻ ഹിയർ ഓർ വാട്ട് ദി ഓതർ ഡെപ്പിക്സ് ഹിയർ എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ തോന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ
അല്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി നോട്ട് ഗിവൺ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ സ്കിൽസ് നീഡ് ഇസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വൺ മോർ കമൻറ്റ്. ബിഞ്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ ദ സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ദ ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദി പാസേജിലെ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദി കീവേഡ്സ് എന്നുള്ളത്. സോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെയും കീവേഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കീവേഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് പാസേജിലെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. And that is skill number 1. And the second skill is that scanning and understanding information. So skimming as well as scanning അല്ല റീഡിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. സോ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ മാത്രമല്ല, ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസേജിലെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ ലുക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റീഡിംഗ് ടെക്നിക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റീഡിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവണിലും നമ്മൾ സ്കാനിങ് ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു റീഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് you have to differentiate between this main idea and the additional information. Keyword, once നമ്മൾ ആ ഒരു കീവേഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ the next duty that we have to do is that we have to differentiate between the main idea as well as the additional information. ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് മെയിൻ ഐഡിയയും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണും. ആ ഒരു കീവേഡ് സ്പെസിഫിക്കലി എവിടെയാണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയയെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വെൻ കമ്മിങ് ടു യെസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. സോ യെസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് യെസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിരിക്കും. So we have to clearly understood what is the opinion of the writer or what the writer is depicting here. ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഥർ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും ആ ഒരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഥറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് യെസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So I hope it's clear for you the task as well as all these 3 skills that we have to focus while handling with true, false, not given or yes, no, not given questions. സോ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ മിസ്സായവർക്കാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലാണ്. യെസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടാസ്ക് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്കിൽസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓൾ ഓഫ് യു? Or do you have any doubts regarding this? If all these tasks and skills are clear for you, I can move on to the practice session. Everyone, is it clear? All these tasks and skills? Okay, Binchu, thank you. What about others? Okay, meanwhile I hope all these details are clear for you. So now we can move on to the next slide, that is the practice session. Okay, so one more tip, which means yes true, yes or true, no or false not given. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, as I already mentioned, ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആവുന്ന ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യെസ് ഓർ ട്രൂ ആവുന്നത്? of the same information is found in the passage. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ തന്നിട്ടുള്ള അതേ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, അതേ സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഐഡിയ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവർ ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കില്ല. പകരം തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പാസേജിലും അവർ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനും ഒരു 2 തവണയെങ്കിലും വായിക്കുക. ട്വൈസ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ആൻഡ് ദെൻ
അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് വാട്ട് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെൻഷൻ, എന്താണ് വാട്ട് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് അല്ല നോക്കേണ്ടത്. പകരം ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ക്യാപ്ചർ. ദ കറക്റ്റ് ഐഡിയ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ഫോൾസ് ഓർ നോട്ട് ഗിവൺ. സോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യെസ് ഓർ ട്രൂ മീൻസ് ദ സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പാസേജ്. സോ സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് പാസേജിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഓർ ട്രൂ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ കോൺട്രഡിക്ട്സ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ്, ഓർ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പാസേജ്. തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി നോ ഓർ ഫോൾസ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഗിവൺ വരുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പാസേജ്. തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ദി ഐഡിയ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മെൻഷൻ ഇൻ ദി പാസേജ്. ആ ഒരു പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഓതർ എന്താണ്, റൈറ്റർ എന്താണ് ഇതിലൂടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്, ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മളൊരു വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കും ഒരു സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവും എങ്കിൽ അത് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും, നോട്ട് ഗിവൺ ആയിരിക്കും. സോ ഐഡിയ ഇല്ല എങ്കിൽ സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെയിം ഐഡിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ട്രൂ, യെസ് ഓർ ട്രൂ. ആൻഡ് ഇഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പാസേജ് ദി ആൻസർ വിൽ ബി no or false. And if the information is not at all found in the passage, the answer will be not given. So now we can move on to the practice session. True, false, not given, IELTS reading practice. So I hope all these tips, these skills are very much clear for you. So now we can move on to the practice session. Okay, Anas asked one concern. Ma'am, do IDP change speaking, writing topics after every 4 months? Yes, actually, മക്കാർ 4 monthsന് ശേഷം മക്കാർ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ മക്കാർ മാറുന്നതായിരിക്കും 4 monthsന് ശേഷം. ബട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരില്ല. മേ ബി സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആൻഡ് ന്യൂ മക്കാൽ ന്യൂ വേർഷനിൽ മേ ബി കുറച്ച് ഒരു 1 to 10 അല്ലെങ്കിൽ 1 to 15 ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ചേഞ്ച്. ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. മെയിൻലി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ഐ തിങ്ക് your speaking module, so you can clear all these doubts regarding this speaking module in the speaking live session, upcoming speaking live session. Okay, thank you, Anas. I hope it's clear for you, your concern. So now we can move on to the reading practice. Okay, thank you. So in this particular slide, so you can see a title, spam messaging. So നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാം മെസ്സേജിങ്. സോ സ്പാം മെസ്സേജിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പാസേജാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഒരു 5 or 6 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു ഫൈനലൈസ് വെദർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ഓർ നോട്ട് ഗിവൺ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് രേഷ്മ. So first of all, I asked you to write all these 5 statements. So the question is, decide if the following questions are true, false or not given. So this is the question for you. These are the questions for you. ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 സ്ലൈഡ്സിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു പാസേജ് നിങ്ങൾക്കായി ഓരോ സ്ലൈഡിലും ഞാൻ ആ ഒരു പാസേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു പാസേജ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ഫോൾസ് ഓർ നോട്ട് ഗിവൺ. സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിൽ ഒരു 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം, ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പാസേജ് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
So the first statement is that in China, spam text messaging is a successful business. So this is statement number 1. സോ ചൈനയിൽ സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ 1. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പീപ്പിൾസ് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ദി യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വിച്ച് കനോട്ട് ബി റെഡിലി ബോട്ട്. ഓക്കെ, ആളുകളുടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് പീപ്പിൾസ് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ദി യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി യൂസിങ് ദി ടെക്നോളജി ആണ് പീപ്പിൾ ഈ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് കനോട്ട് ബി റെഡിലി ബോട്ട്. അത് നമുക്ക് റെഡിലി എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ വിച്ച് കനോട്ട് ബി റെഡിലി ബോട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് statement 2. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് in no other country do people receive more spam tests than in China. ഓക്കെ, ചൈന അല്ലാതെ വേറൊരു രാജ്യത്തും ഈ ഒരു ആളുകൾ പീപ്പിൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്പാം ടെസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ, അധികം സ്പാം ടെസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ 3. സോ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും. അതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ നമുക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നോട്ട് ചെയ്തോ എവ്രി വൺ? ദി ഫിനിഷ്? Did you finish noting down all these statements? Okay, Reshma and others. Okay, Binchu. So shall I move on to the next slide? To the rest of this question statements. Okay, Anas. So the next statements, I think it is visible in this particular slide. The fourth statement, just note it down. In 2013, the number of spam tests increased considerably to reach at least 300 billion. That is statement number 4. And the fifth statement is, the majority of all texts received in Shanghai and Beijing are spam. That is question statement number 5. So just note it down.
Finish. Everyone? Okay, Anas? So these are the 5 question statements. So now I request you all to read all these 5 statements and just try to catch the correct idea. തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ട്വൈസ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക. ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവരും തന്നെ ട്വൈസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ട്വൈസ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ട്വൈസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് ദി കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓർ ദി ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. So after completing your reading, we can move on to the passage, directly to the passage. Okay, so shall I move on to the passage? Okay. So here is your passage. It's about spam messaging. Okay. Okay, so you can now, I hope this slide regarding this passage is visible for you. So now it's time to read this passage. It's about spam messaging. So first, ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഓർ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, നോ ഓർ നോട്ട് ഗിവൺ. If that same statement or that same idea is in the passage, is provided in the passage, then you have to decide or then you have to choose true as your answer. If a contradiction or just opposite information is provided in this passage regarding that statement, then you have to choose false as your answer. And if the idea is not at all provided in this particular passage, you have to choose not given as your answer. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈനലൈസ് ദി ആൻസർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ഫോൾസ് ഓർ നോട്ട് ഗിവൺ. Yes, Binju came up with one question.
Roaring means successful. No, yes. Yes, Binju. Roaring can also be considered as one of the synonym of successful. So you have to stick on to the synonyms as well. Synonyms കൂടി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സെയിം വേർഡ് മാത്രമല്ല synonyms we should expect some synonyms regarding all those keywords or either the words depicted in the statements. ഓക്കെ, സോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ആൻസർ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനലി ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഓർ വാട്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആർ. Okay, if you have finished answering the first statement, then just move on to the second one and try to find out the answer. The second statement. Just your 5 statements നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് try to mention either it in your comment section or in your note. ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഫൈനൽ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. സോ ബിഞ്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രൂ എന്നാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? What will be the answer for the first statement? Just mention it in your comment section for the first statement and then move on to the second one. What will be the answer for the second statement? Second question statement. Is it true, false or not given? So did you find the answer for the second one, everyone? Okay, Anna's answer for the, I think for the second one, it is true. And Anna's, what will be the answer for the previous one, for the first one? I think you just mentioned the answer for the second one. And what about the first one? So എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ആൻസർ ആസ് വെൽ. Anas, okay? So I think the previous one, Anas also commented that the answer for the previous ones is also the same, which means the answer for the first and the second one is true. Right, Anas? So we will discuss the answers after finishing all these 5 statements. And Binju also commented or also find out the answer as true for the second one.
Okay, thank you so much, Anas. I know that there are several people who are regular followers of our live sessions. Thank you so much for your effort or your kind active participation as well for everyone. Okay, so now we can move on to the third one. Okay, Binju answered to the third statement as not given. What about others? For the third one, what will be the answer? Is it true, no, or not given? Anas, please mention the question number. Please mention the question numbers and write the answer. I think Anas replied for the third question that is not given. But it will be better if you mention that question number also. Okay, Anas, thank you. So you can move on to the fourth as well as the fifth statement. Okay, I think for the fourth and the fifth question statements, you can refer this passage, this part of this passage. So just read this passage and try to find out the answer for the fourth as well as the fifth statement. Okay, Anas replied as fourth one true. So once you choose the answer, you can move on to the next question statement. What will be the answer for the last one, last statement? Binju, is it the answer for the third or the fourth one? Because you already mentioned that answer for the third one was not given. Okay, I think Binju answered as true for the third question. And what about the fourth and the fifth one?
Anas, what will be the answer for the last one, last statement? And Binju, what will be the answers for the fourth and fifth one? Okay, fourth one false. Okay, Rekha, good morning. I think Dr. Rekha just joined our today's live session. So Rekha, now we are at the middle of our practice session of true, false, not given or yes, no, not given questions. Fifth answer confusion is there. Okay, no problem, Anas. Just try to make a guess or try to find out the answer according to your effort. We will discuss all the answers. Don't worry, we will discuss all the answers in detail after finishing finding all these answers and all. Fifth one true. Okay. Okay, Anas. So I think now it's time to discuss the answers for all those 5 statements, question statements. So I hope you finished doing all this exercise, 5 statements. So now it's time to discuss our answers and to check whether your answers are correct or wrong. Okay. So the first statement is, in China, spam text messaging is a successful business. So did this statement directly mentioned in the passage? ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഐഡിയ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? The answer is true. Okay. So for the first question, the answer is true because so for the first statement true ആണ് because നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ചൈന സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് ഇസ് എ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്. ഈ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ കീവേഡായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്സിന് പകരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാസേജിൽ, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസേജിൽ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്സിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു സിനണിം, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിനണിമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോറിംഗ് ട്രേഡ് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ റോറിംഗ് ട്രേഡ് ആക്ച്വലി മീൻസ് nothing but a successful business. Roaring trade, which means successful business. Roaring in this particular context, roaring can also be considered as one of the synonyms of a successful. Okay, so the roaring trade ആണ് synonym രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ synonym ആണ് പാസേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So the answer is true, which means the answer or the idea or the information provided in the first question statement is similar to that of the information found in the passage. പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും സിമിലർ ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ക്യാൻ ബി, സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ട്രൂ. സോ ആൻസർ ഏതാണ്? ട്രൂ ആണ്. So Binju and Anas, you got the correct answers. It's true. And the second one, okay, for the, I think for the first one, Binju correct answer ആണ് true, and Anas also mentioned as true.
So congratulations to both of you. You find out the correct answers. And for the second one, the answer is false. So I think Binju second one true എന്നാണ് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനസും ബിഞ്ചു ആൻഡ് അനസ് രണ്ടുപേരും സെക്കൻഡ് വണ്ണിന് ട്രൂ എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദി ആൻസർ ഈസ് ഫോൾസ് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി. നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് people's phone numbers are collected through the use of technology which cannot be readily bought. Which cannot be readily bought എന്നാണ് അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക. വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെഡിലി ബോട്ട് എന്നല്ല, വിച്ച് കനോട്ട് ബി റെഡിലി ബോട്ട് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പാസേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദി ഗാഡ്ജറ്റ്രി എന്ന ഒരു വേർഡ് നോക്കുക. ഗാഡ്ജറ്റ്രി എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് ടെക്നോളജി. സോ ഇറ്റ്സ് ഡെലിവറി മെൻ, ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഡെലിവറി മെൻ ഡ്രൈവ് ത്രൂ റെസിഡൻഷ്യൽ നെയ്ബർഹുഡ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിംഗ് കാർസ് വിത്ത് ഇല്ലീഗൽ but easy to buy gadgetry. So the gadgetry here means technology they use to hijack links between mobile phone users and nearby communication masts. Then they target the numbers they harvest, blasting them with spam text messaging before driving away actually. Then easy to buy, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസി ടു ബൈ എന്ന ഒരു ടേം കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് കാസ് വിത്ത് ഇല്ലീഗൽ ബട്ട് ഈസി ടു ബൈ ഗാഡ്ജറ്റ്രി. സോ ഈസി ടു ബൈ എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈസി ടു ബൈ എന്നതിൻ്റെ സിനണിമായ റെഡിലി ബോട്ട്. റെഡിലി ബോട്ട് മീൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും, ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഈസി ടു ബൈക്ക് പകരം അതിൻ്റെ സിനണിമായ റെഡിലി ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഗാഡ്ജറ്റ്രി മീൻസ് ടെക്നോളജി, ദ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെഡിലി ബോട്ട്. സോ ദ ആൻസർ സോ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് it's not അല്ലെങ്കിൽ this is false because the passage shows it is easy to buy which contradicts the statements. ഇവിടെ easy to buy gadgetry എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ള പാസേജിൽ, which means it can readily bought എന്നാണ് അല്ലേ. ബട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് can readily bought എന്നല്ല, which cannot be readily bought, the use of technology which cannot be readily bought എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പാസേജിൽ can എന്നും നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കനോട്ട് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദി ആൻസർ ഈസ് ട്രൂ. ദി ആൻസർ ഈസ് ഫോൾസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Okay, Anas, okay, thank you, Binju. And Anas asked, ma'am, should we work on vocabulary or for tricks for reading section? Yes, I hope we can discuss in the upcoming live sessions. We can discuss in detail about all those vocabulary and the tricks regarding. Actually, I've already discussed all these tips and tricks regarding all those question formats. But I'll surely consider all this vocabulary and I'll try to include all those things in the upcoming live sessions. Okay, thank you, Anas. So I hope the answer for the first two statements or the discussion or the explanation that I have given for the first two statements are very much clear for you. So now we can move on to the third one, that is, in no other country do people receive more spam tests than in China. And I think for the third one, Anas commented as not given, or the answer that he had given is not given. And Binju gave true as the answer. So now we can check what will be the answer. The answer is true. So the answer is true. So the correct answer, you got the correct answer, Binju. Anas, don't worry. നമുക്ക് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ തെറ്റിലൂടെയാണ് ശരി പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ റോങ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ആ ഒരു എഫേർട്ട് കാണിച്ചതിന് വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് യു ഗൈസ്.
സോ ആൻസർ ട്രൂ ആണ്, ബിക്കോസ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആ ഒരു പാസേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ നോ അതർ കൺട്രി ഡു പീപ്പിൾ റിസീവ് മോർ സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് ദാൻ ഇൻ ചൈന എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ചൈന ഇസ് ദ റോറിംഗ് ട്രേഡ് ഇൻ ചൈന ആൻഡ് ചൈനയിലാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ നോ അതർ കൺട്രി ഡു പീപ്പിൾ റിസീവ് മോർ സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് ചൈനയിലല്ലാതെ വേറൊരു രാജ്യത്തും ഈ ഒരു Chinese mobile users get more spam text messages than their counterparts anywhere else in the world. Actually ആ ഒരു ആൻസർ ഡയറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻഡ് ആണ്. നമ്മൾക്കൊരിക്കലും നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ഡയറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാസേജിൽ. ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, ചൈനീസ് മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ഗെറ്റ് മോർ സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത്. ദാൻ ദെയർ കൗണ്ടർപാർട്സ് മീൻസ് വാട്ട്? കൗണ്ടർപാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൗണ്ടർപാർട്സ് മീൻസ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോ അതർ കൺട്രി, ഈ അതർ കൺട്രീസിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൗണ്ടർപാർട്സ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ക്ലിയർലി ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാസേജ്, ചൈനീസ് മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ഗെറ്റ് മോർ സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ദാൻ ദെയർ കൗണ്ടർപാർട്സ് മീൻസ് ദാൻ അതർ കൺട്രീസ് എനിവെയർ എൽസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് yes. Okay, Binju, you got the correct answer. And moving on to the fourth one. In 2013, the number of spam texts increased considerably to reach at least 300 billion. So what will be the answer? So Anas replied as or commented as true. The answer as true for the fourth one. And Binju commented it as false for the fourth answer. So we can now check the answer. The answer is not given. So the answer is not true or false. True alla, false alla. The answer is not given because you can see the explanation for this question right in this particular slide. Most people get this question wrong because they don't pay attention to meaning. As I already mentioned, almost എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഐഡിയ ദ ദി ഗെയിൻ വിൽ ബി റോങ് ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ആൻസർ ഓർ ഇഫ് ദി ഐഡിയ ഓർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ യു ക്യാഷ് വാസ് റോങ്, ദെൻ യുവർ ആൻസർ വിൽ ഓൾസോ ബി റോങ്. ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസറും തെറ്റായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയ വളരെ ഒരു ട്വൈസ് എങ്കിലും റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദി പാസേജ് ഓൺലി ഗീവ്സ് വൺ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഇൻ ടൈം. ആക്ച്വലി പാസേജിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ മാത്രമാണ് ഒരു ടൈമിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദറ്റ് ഈസ് ഓവർ 300 ബില്യൺ. Over 300 billion means more than 300 billion. So over 300 billion എന്ന് പറയുന്നത് more than 300 billion നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ എ ഡിക്രീസ്. അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓവർ 300 billion, which means more than 300 billion. But it doesn't give any information or idea about whether it's an increase or decrease. ഒരു ഇൻക്രീസ് എന്നോ ഡിക്രീസ് എന്നോ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇൻ 2013 ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പാം ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് കൺസിഡറബിളി ടു റീച്ച്, ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവാം കൺസിഡറബിളി ടു റീച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 300 ബില്യൺ ആവാം, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ലെവൽ കാണിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓവർ 300 ബില്യൺ എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളുടെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും തന്നെ അതേപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലേ. സോ ഒരു റീഡറിന് ഒരു സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ റീഡറിന് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് വാട്ട് ദി റൈറ്റർ മീൻ ഹിയർ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആൻസർ എപ്പോഴും നോട്ട് ഗിവൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് ആ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓതർ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആവുക, ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ തോന്നിയാൽ ഉറപ്പിക്കുക നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഗിവൺ ആയിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു.
And for the fifth one, the answer is false. So let's look on to the fifth question statement. The majority of all texts received in Shanghai and Beijing are spam. Majority of all texts received in Shanghai and Beijing are spam എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. So the answer, I think Binju answered it as not given for the fifth one, and Anas replied it as true. So the answer is false. So I think for the last two statements, രണ്ടുപേരും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിൽ ഒരു റോങ് ആയി, ഇൻകറക്റ്റ് ആയി, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വന്നു. അത് ഡോൺ വെറി, നിങ്ങളത് വെറി ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതിലൂടെയാണ്, ഈ തെറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശരി ആവുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തെറ്റിലൂടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഡോൺ വെറി. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എഫേർട്ടിന് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഫോർ just you made an effort for finding the answers and all. Okay. And for the fifth one, the answer is false. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഫോൾസ് ആയത്? വൈ? ഓൺലി 1/3 ആർ സ്പാം അറ്റ് ദി മോസ്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ടെക്സ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഷാങ്ഹായ് ആൻഡ് ബെയ്ജിങ് ആർ സ്പാം എന്നാണ്. ഓക്കെ. ഷാങ്ഹായ് അതേപോലെ ബെയ്ജിങ്ങിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ടെക്സ്റ്റ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക, ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് നമ്മളുടെ പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മെജോറിറ്റി എന്നല്ല, പകരം ഓൺലി 1/3. നമുക്ക് 1/3 എന്ന് പറയുന്നത് വി കനോട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ദ മെജോറിറ്റി, റൈറ്റ്? ഒരു മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലി 1/3 ആർ സ്പാം അറ്റ് ദി മോസ്റ്റ് എന്നാണ് പാസേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായത്, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആവാൻ കാരണം. അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്, മെജോറിറ്റി 1/3 അത് തന്നെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദി ആൻസർ ഇസ് ഫോൾസ്. സോ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ നമ്മളിന്ന് ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവൻ്റെ 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമ്മളൊരു പാസേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പാസേജും ആ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ മേ ബി കുറച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഇതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ്, ഈ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസിലൂടെയാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ്സും ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ദി ആൻസേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, പ്ലീസ് ഡു മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കമൻറ്റ് സെഷൻ നൗ so that I can discuss it, so that I can clear all your doubts. ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ്, അതേപോലെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആൻസേഴ്സ് വന്നതെന്ന്? ഡിഡ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് everyone? Okay, thank you Binju. What about others? Okay, thank you. So that's all for today's section. So in today's session, we at the beginning we just recollect all those tasks and skills relating to or regarding this true, false, not given, or yes, no, not given questions. And now later on we moved on to the practice session regarding this question type. And I think you have actually taken this with all your huge effort, and you find all the answers, and you are just made an effort to find out all the answers. So thank you everyone for your active participation, for your comments. Especially thank you for Binju as well as Anas for finding or taking your effort in finding the answers, either it's correct or incorrect. Thank you so much for your effort, for your support, for your encouragement, for your answers. So it's time to wind up today's session. So thank you Mobin, thank you Ansi, thank you Reshma, thank you Binju, thank you Anas. So I hope today's session is very much clear for you. So let's stay tuned for another live session of IELTS Reading. So once again, this is me Devika from Tiju's Academy. So have a nice day all of you. Thank you so much.